Na mtazamaji, wanasema ya mgambo ikilia, bila shaka kuna jambo la kitambulisho hicho. Ni ishara tosha kwamba taarifa zetu za TV47 Matukio zinang'oa nanga sasa hivi. Popote ulipo, ninakusabahi nikitumai kwamba Alhamisi yako inakuendea vema. Fahari yangu tena kubwa zaidi kuungana nawe asubuhi ya leo, ambapo tunakuletea matukio na matokeo ya siku. Kumbuka, kama kawaida, kwenye awamu ya pili ya kipindi hiki kila siku ya Alhamisi tunajikita katika masuala ya elimu, na leo tutakuwa tunaangazia zimwi la udanganyifu katika mitihani ya kitaifa na ambayo ingali inaendelea kwa wanafunzi wa kidato cha 4. Utakuwa na fursa ya kusema nasi kupitia mitandao yetu yote ya kijamii na vilevile kutupigia simu mbashara hapa studioni kutoa maoni yako, wakati ambapo nitakuwa naungana na wataalamu wa elimu kujadili, kuchanganua na kupambanua masuala mazima. Lakini kwa sasa mtazamaji, tuangazie tu baadhi ya taarifa tulizozipa kipaumbele kabla hata sijaanza kukupasha yaliyojiri. Na kwenye kiwambo chako ni kwamba tume ya kuwaajiri walimu nchini TSC itakuwa ikitoa mafunzo kwa walimu 70,000 ili kufanikisha utekelezaji mpya wa CBC. Hali kadhalika tutakuwa tunaangazia taarifa kuhusiana na mtihani wa KCSE na ambao nilivyokuarifu awali ungali unaendelea na umeingia siku yake ya 4. Waziri wa elimu Julius Migozo Ogamba leo asubuhi akiongoza shughuli ya kusambaza karatasi katika kaunti ya Mombasa. Isitoshe, tunao taarifa kuhusiana na barabara mbovu Kandui, ambapo wakazi wa eneo bunge hilo kaunti ya Bungoma wameandamana kulalamikia hali mbovu ya barabara ya Bulondo hadi Musamba, na ni barabara ambayo huchangia pakubwa katika visa vya ajali hasa kwa wahudumu wa bodaboda. Isitoshe, wahudumu wa afya wa umma chini ya mwavuli wa Kenya Environmental Health and Public Practitioners Union wanashinikiza kuhusishwa kwenye afya ya mashinani, na ni taarifa mojawapo ambao tunaitupia jicho. Na mwisho kabisa, kimataifa, tunaangazia mgombea wa urais wa tiketi ya chama cha Democrats Kamala Harris ambaye amekubali matokeo baada ya Donald Trump wa chama cha Republican kumbwaga. Tunazo taarifa hizo na nyingine nyingi chini ya dakika kama 30 hivi tukujuze yanayojiri. Lakini kwanza kabisa tupate methali ya siku. Methali ya leo: kofi hazilii ila kwa viganja viwili. Maana ya methali hii ni kwamba viganja viwili lazima vihusike ili makofi yalie. Matumizi. Methali hii hutukumbusha kushirikiana siku zote. Methali yenye maana sawa na ile inayosema jicho moja halinji kichungu, na hali kadhalika kidole kimoja hakivunji chawa. Ndio methali ya siku mtazamaji, karibu kwenye taarifa kamili. Mienyi wako Andrin Kilemi. Wanaharakati wa haki za binadamu Mombasa wanaitaka mahakama kuharakisha kesi inayomhusisha mjane wa marehemu mfanyabiashara wa Mombasa Mohamed Yusuf. Mjane huyo Nuru Jaizan kupitia kampuni ya marehemu mumewe ambaye alifahamika kama Anwar Mohamed Bayusuf Limited ameingia katika mgogoro wa kisheria na benki moja ya humu nchini kwa mkopo wa shilingi milioni 174. Benki hiyo inataka kuruhusiwa kuuza mali ya mjane huyo ili kutoa mkopo uliochukuliwa na marehemu mume kabla ya kifo chake. Kwa mujibu wa Karama Yaha, mwanaharakati wa haki za binadamu, tarehe maalum ya kutolewa kwa mkopo huo ni wakati marehemu ambaye alikuwa mteja wa benki hiyo alikuwa tayari amefariki. Lakini watambue ya kwamba kesi ya Nur Jaizan imechukua miaka mingi sana. Hii kesi imechukua zaidi ya miaka 10. Huyu mama anateseka pamoja na watoto wake mayatima. Nur Jaizan ni Mkenya mzalendo. Tunachokiomba sisi wanaharakati, basi mahakama watambue mama Nur Jaizan anateseka na tunataka haki yake.
Hiyo ndo tunaomba mahakama, na sisi wanaharakati tutasimama na tutarudi nyuma mpaka tuhakikishe huyu mama anapewa haki yake. Bado tutachezewa ile game of chess hapa. Miaka 14 tangu hii kesi isimame, mama anachezewa ping pong. So mimi nasema mahakama isimame na mama, kwa sababu kuna a lot of things are going on. Ma lawyers wanakuwa compromise, watu wanakuwa compromise ili kurusha hii kesi ya huyu mama isipate nafasi ya kusikizwa. So hii ni dhulma kwa huyu mama na inamcost na inamgharimu vitu vingi sana, kwa sababu kimaisha yeye mwenyewe pia amedhalilika kwa sababu hana raha. Tangu hii kesi ianze mpaka dakika hii ya leo, document kila kitu kiko cha kuonesha kuwa huyu mama lazima apate haki yake. Kwa nini koti inatupeleka huku na huku? Kwani hii ni kesi gani ambayo haiwezi kusimamiwa? Mimi kama mama, ombi langu moja kwa moja direct, na sitachoka kusema, na nilipeleka kwa Mheshimiwa President Ruto. Wewe ni rais wetu wa taifa, wewe ndio baba yetu, wewe ndio kila kitu chetu. Tumesimama, tumepanga foleni kwa kiu, tumepanga foleni kwa jua, tukakupatia hii kura. Katika taarifa nyingine, mtazamaji, ni kuwa waziri wa elimu Julius Migos ameongoza shughuli ya kusambaza mitihani ya kidato cha 4 KCSE katika eneo bunge la Nyali, kaunti ya Mombasa. Waziri Migos amesema kuwa serikali imeweka mikakati ya kuhakikisha madarasa 16,000 yamejengwa na kukamilika ifikiapo Desemba ili kufanikisha masomo ya sekondari msingi. Kufikia sasa zaidi ya madarasa 3,000 yamekamilika katika awamu ya kwanza, huku mengine 7,000 yakitarajiwa kukamilika na kuwa 6,000 zaidi yatajengwa kwa ushirikiano na hazina ya maeneo bunge CDF kote nchini. Aidha, amewaonya watakaohusika katika udanganyifu kuwa sheria itawakabili. Kufikia sasa, shule 35 zimeripoti visa tofauti katika mtihani unaoendelea kati ya shule zaidi ya 75,000 zilizo nchini. To do things that they are not supposed to. The children are willing because they have studied. They want to see what it is that they can do. In most other instances, the classrooms have been done and they have been completed with that 1 million. In fact, in some schools in Machakos, they spent the 1 million and saved money out of that 1 million and managed to do ablution blocks. And we were very happy with that kind of use of resources because they were prudent in how they were using those resources. So it is not completely true that the 1 million is not enough. There was an assessment, BQs were done, and it is equivalent, and we've seen the 3,500 classrooms that have already been done with that 1 million shillings, and they are complete. Well, in fact, the timelines per class is between 4 and 8 weeks. Every time and the starting, the arrangement was they do not start the construction unless the money is in the school accounts. That way there is no question of delay, there is no question of variation. So once they start, they don't stop. The process continues and they've done very well. Na wakulima wa nazi wa eneo la Lamu Magharibi wanaiomba serikali kuingilia kati sekta ya kilimo cha mmea huo. Wakizungumza katika kongamano la uhamasishaji kuhusu kuongeza dhamani ya mazao ya nazi lililoandaliwa na shirika la Action Live, wakulima hao wamesisitiza kuwa ukulima wa zao hilo unadidimia sababu ya changamoto zinazokabili uzalishaji wa zao hilo. Wakulima hao wameelezea wasiwasi wao kwamba juhudi za kuongezwa dhamani katika zao hilo hazitaweza kufanikiwa bila kushughulikia changamoto za msingi zinazoikumba sekta hiyo. Zile miche ambao kwa tunapewa ambapo zimekuzwa zinakuwa supplied. Hizi miche huanga tunapewa, tunachukua, lakini tukienda tukipanda hizi miche zinakaa 2 years ama the third year zinakufa zenyewe, kwa sababu tuna suspect kwamba hizi miche ambapo zinaletwa kwa wale ambao wanakuza wanaokota tu any species ambapo haijakoma. Sumuradi wamefanya ile tree nursery yao, wamefanya nursery ni imemea, hawataka kujua. So wa identify watu ambapo wanaweza kufanya hiyo kazi ili watafute species ambazo zinayofaa. Ikiwa watatengeneza hizo, then hii problem haitakuweko, kwa sababu watu wanapanda lakini nazi zinakufa nyingi.
Sasa hii ndo tumeanza kuelimishwa. Mimi naona tutapiga hatua, yani tukifanya kama grupu, tukishirikiana. Na vile kushirikiana kwa sisi tu haifali kitu chochote, kwa sababu tunataka tukishirikiana sisi tushirikiane na wale maofisa. Kwa sababu ile elimu kuipata ya kufanya zile shughuli mpaka nipate na ambao mtu amekomaa ajua ile process ya kufuata, unaona. Lakini sasa nikiachwa mimi peke yangu, huu mradi mmekuja nao kisha mtuachie, msitupitie, huu mradi hauendi. Kwa sababu lazima na ule mhusika aje atupitie, angalie huu mradi unaendelea, tumekosa wapi, atuendeleze. Kutoka Lamu sasa tuelekee Makueni, ambapo wakulima wa kaunti hiyo wameanza kutumia mmea wa azola kupunguza gharama ya kilimo cha kuku na samaki. Azola ni mmea wenye protini nyingi unaomea haraka majini na umekubalika sana Kibwezi, ambapo wakulima wanatumia kwenye vidimbwi vidogo vya maji kama lishe mbadala kwa wanyama. Fred Mutuko, mwanzilishi wa kilimo hiki katika eneo hilo, anasema azola imemsaidia kupunguza gharama na sasa anahamasisha wakulima wengine kukumbatia mbinu hiyo. Sababu ya hiyo hali ya gharama kuwa juu sana, tukawa tunawaza ni namna gani tutaweza kupunguza kiwango cha kile chakula ama zile pesa ambazo zinaingia kwa kununua vyakula vya kuku, kwa sababu chakula cha kuku, ile gharama yote ya ufugaji wa kuku, kiwango kikubwa ni kinaingia katika kununua chakula. Kwa hivyo katika kujaribu kuona ni namna gani tutapunguza gharama ya chakula, tukapata katika mtandao, tukifanya tu research ya kwamba kuna huu mmea ambao unapatikana kwa maji na unaitwa azola. Ukishapata ya kwamba imejaza yale maeneo, kile kidimbwi, hapo unachota, unachanganya na chakula cha kuku. Na ukiangalia ya kwamba ni kama ulikuwa unahitaji weke kilo 2 ya chakula ya kuku ya kununua, sasa utaweka kilo 1 ya chakula ya kuku ya kununua na uweke kilo 1 ya azola. Kwingineko, wakazi wa eneo la Bulondo, eneo bunge la Kanduyi, kaunti ya Bungoma, wamejitokeza kulalamikia hali mbovu ya barabara kuu ya Bulondo hali Musamba, hali ambayo inadaiwa kuchangia pakubwa visa vya ajali, hasa kwa wahudumu wa bodaboda. Wakazi hao wenye ghadhabu wanasema kuwa imekuwa vigumu kwao kusafiri kutokana na hali mbovu ya barabara hiyo, wakisema kuwa kuna mitaro mikubwa kando ya barabara na inayowasababishia ajali ya mara kwa mara. Wameonekana kumnyoshea kidole cha lawama mwakilishi wadi wa eneo hilo Zedi Mukwana kwa kile wanachosema kuwa ni utendakazi duni na mapuuza, kwani licha ya kuwa wadi katika mpaka wa kaunti za Bungoma na Kakamega, upande wa Kakamega uko sawa. Hatuna maendeleo kutoka hapo Namisi uende ufike mpaka kule na Mwacha. Hata hatujui mheshimiwa akitoka seti ni kutokea na Mwacha anaruka anaenda town. Sasa sisi tutalilia wapi? Lakini hata nimehusunika na mimi niko kwa mpaka ya kaunti ya Kakamega na Bungoma. Wajameni, kila wakati magari naanguka, watu wamekufa, wameisha. Jameni, serikali mtusaidie. Ikiwa mliamuru hao MCA kutengeneza barabara watengeneze. Gavana Baraza, Fernandez Baraza ametengeneza barabara, ameweka lami inakuja mpaka Msamba. Kwa nini hamwezi enda mkae chini? Hii lami yenye nafika Msamba ni karibu half a kilometer. Muunganishe na hii barabara iende mpaka Sangalo. Hicho ni lami yenye natoka na Baholo, itoka Kakamega na Baholo, Mwibale, Torof, Sangalo Junction. Msibebe watu kama watoto. Watu walimupigia kura na roho moja. Watu walimupigia kura wakijua mnaenda kufanya maendeleo. Ukipita jioni, mvua imenyesha, watu tunaanguka kwa shimo. Hii barabara iko na shimo kubwa sana. Tunaumia mama kufanya biashara. Siku ya Harambee mama akienda sokoni asubuhi kama kumenyesha, hiyo njia haipitiki. Wanaanguka kwa matope, kuna mtu hata saa hizi wameanguka, pikipiki imekwama hapo ndani. Na tuko na MCA, tuko na MP. Tukiwaambia wanatuambia hiyo njia ati inataka itengenezwe na makali. Makali hatujui uko wapi. Tulikupigia kura kakuja Bulondo. Watu wa Bulondo tukupitisha. Tunakufa, tumechoka na makali ukija tengeneza barabara. Mwana bodaboda ameanguka hapo, abiria mwenye alikuwa pia ameanguka. Hiyo ni kazi imeharibika. Kumbuka hii pikipiki ni ya loan na bado saizi iko hapo hivyo. Huyu kijana swala kwanza, je, hiyo pikipiki atalipa aje?
Na wahudumu waliokuwa wakinufaika kutokana na shughuli katika kichinjio cha Mulot, Bomet Mashariki wanazidi kutoa kilio chao zaidi ya mwezi mmoja baada ya kichinjio hicho kufungwa, wakisema hali na biashara imekuwa ngumu. John Rono ni mmiliki wa eneo hilo la biashara, akisema amepokea kilio kutoka kwa wanabiashara na kuiomba serikali ya kaunti kuwapa nafasi nyingine ili na wao wapate chakula chao cha kila siku. Ni jambo ambalo limeungwa mkono na Joseph Korir ambaye ni msimamizi wa shughuli katika eneo hilo, akisema vijana 300 waliokuwa wamepata ajira eneo hilo wamesalia kurandaranda mitaani. Wewe vungulia hii watu sababu hawa iko na tabu, ndio nalilia wewe. Vungulia hawa kabisa. Watu iko tabu bana nana. Nakuja kuuliza mimi hata usiku saa 11 nasema msee amuka kwenda vungulia sisi kichinjio. Mimi namwambia mimi si mkubwa. Mimi sina tabia ile iko Kiraoni. Watu ya Kiraoni najua. Sasa hii watu ya Kiraoni na sisi tabu. Na watu wengine watoto yao iko hospitali, wengine iko kwa shule, hakuna pesa. Wale pesa hapa Mulot yote mpaka Longisa natoka kwa nyumba hii. Na sasa kama navunga sasa Machi watu takula leo. Sio ni tabu. Ile mtu nakaa kwa ofisi, yeye nakaa kwa kile kitu mzuri, yeye hawezi kutoa. Sisi iko na tabu. Sisi iko na tabu sana. Hata kama wanakula mali yao, wao wanafikiri sisi hata hii mali sisi nataka kula. Kwa naomba tu serikali ya kaunti aingilie kati, atusaidie. Sababu vijana wamerandaranda bila kazi. Na ile kazi ilikuwa inasemekana tukerepishe, nafikiri tumemaliza. Mfungue nyumba, anasaidia vijana yenu. Serikali yetu alisema tutaajiri vijana, na hii ni moja yao. Nilikuwa naona Ruto akiongea akisema tutaajiri vijana wengi, lakini kichinjio anaajiri vijana 300. Sasa nilikuwa naomba kama itawezekana mfungue nyumba ndio hata vijana wapate mkate na hata sumbua nyinyi. Na wakati ile mwingine tulikuwa tunatumia 2500. Sasa saa hii gharama imedouble. Gharama saa hii imedouble kwa sababu ya transport. Kutoa ng'ombe huko reserve kupeleka mpaka kichinjio iko karibu either Wasonyiro ama Maimayo ama ingine iko huko Sachangwani inaitwa Kiko. Sasa saa hii tunapeleka ng'ombe. Na wahudumu wa afya wa umma chini ya mwavuli wa Kenya Environmental and Public Health Practitioners Union wanashinikiza kuhusishwa kwenye afya ya mashinani, yani primary health care. Wakizungumza mjini Bungoma baada ya uzinduzi wa muungano huo, wakiongozwa na katibu wa kitaifa Brown Ashira, wamepongeza gavana wa kaunti ya Bungoma Kenneth Lusaka kwa kuzingatia ajira ya wahudumu wa afya wa umma, wakimtaka kuongeza idadi hiyo hata zaidi. Ni kauli ambayo imesisitizwa na mwenyekiti wa muungano huo kaunti ya Bungoma Philip Sagini, ambaye anasema kuwa wahudumu wa umma huweka maisha yao hatarini wakati magonjwa kama mpox yanazuka nchini. As a public health officers and technicians union, we want to ask you to do the honorable thing. We have been lagging behind. Most of the diseases in this country, especially in Bungoma, can be prevented. Comrades, power. Power. These diseases, including malaria, including TB, including mpox, including cholera, or polio, can be prevented if we invest heavily in public health officers and technicians. The last time we employed PHOs here, I'm sure it has been a while. You have not had a serious investment in terms of budgetary allocation to public health officers and technicians in this country. We have our colleagues who retire. We don't replace them. And I wonder you are seeing the upsurge and the re-emergence of communicable and uncommunicable diseases. Calling upon the governor to ensure that we employ enough public health officers to take care of the population. The WHO ratios are very clear that one PHO is supposed to take care of around 7,000 members of the population. And as we speak right now, Bungoma has a population of around 1.7 million, against around 110 public health officers in this county. Then somebody wonders how can 110 PHOs take a 1.7 million population? We stand forth to make sure that this department is there at the border and even inside the county to prevent these things to happen. We appreciate you. We appreciate the executive of this county, Madam Caroline,
for recognizing this department in prevention of polio and all these other preventable. Na hayo ya kijiri, serikali kuu na serikali ya kaunti ya Tana River zimetakiwa kuwasaidia watu walio na ulemavu katika kaunti hiyo kufuatia changamoto zinazofanya maisha yao kuwa magumu. Watu hao walio na ulemavu wanalalamikia kutengwa katika miradi ya serikali huku wakikabiliwa na hali ngumu ya maisha. Abdulaziz Nameka na uketo wa taarifa hiyo. Tunajaza mafomu, hatupate majibu, tunapita huku na huku, tunajaza mafomu, hatupate majibu na machifu wako. Lakini mimi sikukosa tamaa. Pesa ndio hakuna za kuwa tutachukua hatua hizo zote. Hata saa hii ni kumpeleka hapo dispensary, ni pesa sina. Walemavu hao kwa muda mrefu wamekosa usaidizi, wakinyoshea kidole cha lawama maafisa wasimamizi katika serikali ya kaunti hiyo. Sisi kama jamii ya walemavu, serikali imetuacha, haitatambui. Yaani tunaomba serikali angalau tuwe na itusaidie kama jamii ya walemavu, itutafute mahali tuko, maana tuko wengi katika nchi yetu ya Tana River. Na serikali haitutambui. Kwa hivyo tunaomba serikali angalau ifanye kitu kwa ajili ya jamii yetu ya walemavu. Seneta wa kaunti ya Tana River Danson Mungatana ameilaumu tume ya kitaifa ya usimamizi ya walemavu kwa kukosa kufika mashinani, huku akiitaka bodi hiyo kuvunjwa. Ile National Council ya Disabled ambayo inafanya Nairobi, tunashangaa sana ya kwamba haifiki mashinani. Na hiyo council yenyewe haina hata mtu mmoja ambaye ni disabled. Na chairman wa hiyo council amekuwa hapo miaka nenda miaka rudi. Hatujaona any benefit kwa upande ya kusaidia watu wetu sehemu za Tana River. Wameitaka serikali na wahusika kuatilia maanani watu wanaoishi na ulemavu na kuwasaidia, wakisema familia zao zinateseka kutokana na hali walizonazo. Kura zote napiga kutoka mwe 24 years, napiga kura Jogoo paka Kibaki, nikapigia kura ya miaka 10 paka Uhuru Kenyatta miaka 10 mpaka kukaja Dr. William Ruto miaka hii. Kupata usaidizi wa walemavu ukaja na drought recovery. Na huu serikali yetu tunajua kama kunaweza kutolewa pesa za walemavu, lakini yeye hashughulikiwi na mtu. Tumeenda mpaka ofisini lakini hakuna msaada. Basi tuna shida sana na huyu mtoto. Aidha, Mungatana ameitaka serikali ya kaunti hiyo kuboresha miundo mbinu kwa watu wanaoishi na ulemavu. There's no point of building a hospital alafu hakuna access kwa watu ambao wana shida. You build a school, hakuna access ya watu ambao wana shida. Na sheria sisi tushapitisha, sheria iko, lakini execution inakuwa shida. So let us deal with these issues ambazo zitasaidia kujenga hii Tana River yetu na Kenya yetu. Abdulaziz Nameka, TV47, kaunti ya Tana River. Mtazamaji, idara ya serikali ya elimu ya kiufundi nchini TVET imeanza kujumuisha ujuzi zaidi kwenye mtaala. Haya ni kulingana na katibu wa idara hiyo Esther Moria, ambaye alisema serikali iko mbele katika kutekeleza mfumo huo mpya kupitia mashirika yake husika. Chichi Josephine na maelezo zaidi. Kulingana na katibu wa idara hiyo Esther Moria, idara ya elimu ya kiufundi na mafunzo ya TVET imeanza kujumuisha ujuzi wa kijani katika mtaala wake. So that they will be able to learn. Akizungumza katika chuo kikuu cha Rift Valley National Polytechnic mjini Nakuru kwa warsha ya kutathmini umahiri, Moria aliwataka wakufunzi wa TVET kuacha kumbi za mihadhara na kuongeza umahiri wa uwezo wa mwanafunzi, huku akiwahimiza wakufunzi kukumbatia teknolojia na ufundishaji wa kidijitali. What we are doing here is training the trainers in competency-based assessment. It is not just sitting down in a large classroom and writing examination. No. We have to have what, for example, we call the portfolio of evidence, which is being able to store
to have in place what the students have been doing across the training, so that at the end of the day, what we want to see is this young person able to do what we say that they have been able to do. Aidha, alibainisha kuwa serikali inajitahidi kuhakikisha kuwa taasisi zote za TVET zina vifaa vya kutosha ili kuruhusu wanafunzi kupata uzoefu bora tayari kwa masoko ya viwanda. What we want to see is this young person able to do what we say that they have been able to do. If it is electrical wiring, are they able to do electrical wiring? Do we have evidence that they have been trained and have been doing this electrical wiring practically during their training? Employers are not interested in those diplomas that you come carrying. They are not. They want you to demonstrate that you know that which you are saying you know. So, colleagues, trainers, because I'm also one of you, what we are saying is that we are going to train with a need in mind. We are training with a need in mind, saying that where will this trainee go to? What competencies do I want them to have? Chichi, Josephine, TV47. Asante sana Chichi Josephine. Makamu wa rais wa Marekani ambaye pia aliwania urais kwa tikiti ya Democrat, Kamala Harris, amekubali matokeo ya uchaguzi wa taifa hilo. Kamala alisema au alizungumza na rais mteule Donald Trump kwa njia ya simu na akamhakikishia kwamba watampokeza mamlaka bila tashwishi. Donald Trump alishinda kwenye uchaguzi wa urais mapema Jumatano tarehe 6 mwezi Novemba. Trump alipata kura za chuo cha uchaguzi 277 ikiwa ni sawa na kura milioni 71 sawia na 51% ya kura hizo. Mgombea mwenza wa Trump ni James David Vance ambaye sasa ni makamu wa rais mteule. Kamala Harris alipata kura za chuo cha uchaguzi 223 ikiwa ni sawa na 44.4. Mgombea mwenza wa Kamala Harris alikuwa James Walz ambaye amehudumu kama gavana wa Minnesota tangu mwaka wa 2019. My heart is full today, full of gratitude for the trust you have placed in me, full of love for our country, and full of resolve. The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for, not what we voted for, but hear me when I say, the light of America's promise will always burn bright. Look, I am so proud of the race we ran and the way we ran it. Over the 107 days of this campaign, we have been intentional about building community and building coalitions, bringing people together from every walk of life and background, united by love of country with enthusiasm and joy in our fight for America's future. Now, I know folks are feeling and experiencing a range of emotions.